Lord, we love your name, love your name, on your song will I do. Jesus, we love you. We love, we love, we love the leisure, Lord. We love it, we love the leisure, light, the sun, you love you. Amen. May God bless. Let's give a hand clap for the Lord. Amen. Wonderful. Amen. 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 It's going to be amazing grace. Let's stand up. Sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relief. How precious did that grace appear, the heart I first believed. Amen. Let's bow our head in a word of prayer. Gracious Heavenly Father, we say thank you for the word. Thank you for the singing and the praises. We're so glad to be among you here and for you to be the most important in our midst, Father. As Father Lord, we keep on now, we have to enter the most important part of the service, which is the hearing of the word. Come and anoint the preacher as is coming forward to bring out the word. Father, put him aside and use him as simple myself. Close his mouth, everything that belongs to himself. We only want to hear God's word. Father, now come and anoint the preacher as he calling to preach the word. Father, we surrender him to thee. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You may be seated. Amen. God bless you one more time. We're so glad to be here. Amen. Yeah, the Bible says, where two and three gather name in the midst. Amen. Thank you, Brother Chris, for their inputs. Amen. You see, one day just keep on building. You're going to put in English, don't worry. It's going to come small. Okay? Small come. May God bless you for that. Amen. And the tom you bring out the drums, and we need somebody to. But we sure you're doing good. Amen. Maybe you'll be doing that. You're doing good. Amen. So this is the man. Amen. As we're gonna call Brother Joseph to come forward. Amen. As we sing the song. Amen. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Lord, I believe. Lord, I believe.
pray. Heavenly Father, we came unto you this morning to worship you. And we came like we are. We came so that you deliver us. We came so that you change us. We came so that you bring us up where you need us to be. We came with our burden, with our sorrows, with our heart broken, so that you yourself may provide us a solution. Lord, be the beginning and the end of this ceremony. Let that you put aside any spirit that doesn't confess your name. We need you, Lord alone to be the only invited here in this meeting. Be together with us and put me aside so that you can come and talk to your people. In the name of Jesus Christ, amen. May God bless the pastor and those for the confidence given to me by giving me his pulpit. Know that the pulpit belongs to the pastor, and he can give it to anyone he wants to give it. And the fact of giving me his pulpit is a sign of the confidence. So today we're gonna talk. I want to talk about a topic, a subject that I took from the scriptures. We're gonna talk about the exploits of the bride of Jesus Christ. Amen. You may stand up and read the Bible. Romans chapter 4, verse 4. Romans chapter 4, verse 4. Let's read the name of Jesus Christ. Romans chapter 4, verse 4. Now, to him that worketh is the reward, not recognition of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believe on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Amen. Amen. May Lord add the blessing on the reading of his word. You may be seated. So we're talking about the exploits of the bride of Jesus Christ. You know that the bride of Jesus Christ will make exploits. They will go forward. Because the Bible says, let's take the Bible. Let me go to the scripture and then it's going to be after. Take the book. Christ is revealed in his own word. Okay. Christ is revealed in his own word. Paragraph 73. 73.
Let's read this. Now, not a dictionary, no. Now, you must not misinterpret the word. You say, well, I believe it. I believe it means this. It means just what it means. It says. It needs no interpreter. And you must not misplace the word. And you must not dislocate the word. And if we would do either of these, it throws the whole Bible in a confusion and in a chaos. So, Jesus Christ, we know that in the dispensation of the divinity, we have two dispensations of the divinity. We have God like the Father, as the Father. We have the Son, and we have the Holy Ghost. He was the Father when he was a pillar of fire. And he became a Son when he came in the body of Jesus Christ. And the Holy Ghost is the Spirit that is sent us. That's what's going to cloud the bride of Jesus Christ. But Jesus Christ, wait. Okay. The bride of Jesus Christ, it is the reason for what Jesus came on the earth. Because Jesus didn't come on the earth by for everyone, for everyone. He only came on the earth for his bride. Yes. And the bride of Jesus Christ must represent Jesus Christ on the earth. Amen. So, when Jesus Christ came on the earth, the Bible says that he came so that the whole earth be saved. But God knew before the foundation of the world who will be saved and who will not be saved. By knowing who will be saved and who will be not saved, the presence of the God, by his presence, he took the name of those who should be saved, he wrote it on the book of the Lamb. When he wrote the names of those one on the book of the Lamb, it was the name of those one who should have the desire to worship God. Because not everyone on the earth. First time yourself, my friends. You can interpret so that I go quick. Okay. I want to preach. English will do it next. Amen. Amen. Yeah. Ok. Nous parlons des exploits de l'épouse de Christ. Also, we are talking about the exploits of the bride of Christ. Ça, c'est le thème. That is the subject. Et puis le sujet, c'est la religion comme voile dans le monde chrétien. So the religion is the veil in the Christian community. La religion comme voile dans le monde chrétien. The religion is a veil in Christian community. Et le thème, c'est les exploits de l'épouse de Christ. Then the under subject is the exploits of the bride of Christ. Et nous connaissons premièrement que la religion, on a dit que c'est une couverture. We know that Abraham said that religion is a cover. Et ce n'est pas la religion qui vous sauve. It's not the religion that saves you. Il dit même que ne jugez pas une personne par rapport à la religion ou la dénomination à laquelle il appartient. Even you say don't judge a person according to his religion or the denomination that he belongs to. Ou bien à quelle grande église il appartient. Or how big the church is. Il dit que juger la personne par rapport à l'esprit qui l'anime. That is, judge the person according to the spirit that is in the person. C'est par rapport à cela qu'on doit juger une personne. It's according to that you judge a person. Voilà pourquoi il dit que même un prêtre catholique qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel est mon frère. As a Catholic priest that believe in the Lord Jesus as Savior is my brother. Parce que la religion, la première personne à fabriquer cela, c'était Adam. Because the religion, the first person that made the religion was Adam. Après être sorti de la volonté de Dieu, When he goes out of the will of God, et qu'il avait péché, then he sinned. Frère Branham dit qu'il a commencé à tracer une voie. Abraham said he started making a way.
pour vouloir se sauver to lui-même. save himself. Or que vous ne pouvez rien faire pour vous sauver vous-même. But you can't do nothing to save yourself. L'unique vie éternelle, c'est la vie de Dieu. The only eternal life is the love of God. Et il ne suffit pas de tracer une voie pour vouloir vous couvrir. It's not to make your own way to cover yourself. Mais il s'agit de revenir à la parole. It's to come back to the word. Parce qu'il faut maintenant dire que quand vous péchez, And so when you sin, il dit que vous devez premièrement nier la parole. you must first deny the word. Et l'unique moyen de revenir à la And parole, the only way to come back to the word ce n'est pas d'aller voir le pasteur qu'on dépose de main. is not to go and see the pastor to lay hand on you. Est-ce que je peux entendre la main? Let somebody say amen. Parce qu'on a imposé les mains à beaucoup de gens Because we lay hand on many people qui se sont même fait encore rebaptiser, that baptize themselves again. qui cependant ne sont toujours pas dans la volonté de Dieu. Till now, they are not yet in the will of God. Parce que la repentance est un regret. Because the repentance is a regret. Il faut que je change de direction. Something is to change the way, to make it Ça veut dire que la parole de Dieu est ici if the word of God is here, et toi tu as pris une autre and you direction. go in another direction, Et l'unique moyen de se repentir, to repent, c'est de regretter ce que tu as fait. regret what you've done. Ensuite changer cette direction, revenir dans la direction Take God's word. qui est la direction de Dieu. That is word of God. Et donc la religion ici ne sauve pas. So the religion does not save. Vous trouverez dans la religion des sorciers. We're going to find in the religion witches. Vous trouverez dans la religion des escrocs. We're going to find the religion crooks. Vous trouverez dans la religion toute catégorie de gens. We're going to find in the religion all the Et categories. ce ne sont pas tous ceux-là qui font le plus de Dieu. And those are not all that made the bride of Parce Christ. que la Bible dit que beaucoup d'appelés ne peu d'élus. The Bible says that many called, few elected. Les élus ne sont pas élus aujourd'hui. We are not elected today, Ils sont sauvés d'avance. but we have been saved before the foundation. Souvent dit que vous ne pouvez pas devenir fils de Dieu. Abraham said, you cannot become the son of God. Vous avez toujours été fils de Dieu. Always the son of God. Et il n'y a aucune personne qui enlèverait la nature de fils de Dieu dans votre And temps. no one that can take away the nature of a son of God in the Bible. Ils sont élus par la préscience de Dieu. They are elected by the foreknowledge of God. Parce que le Dieu qui connaît la vie dès avant le commencement le connaissait. God that was before the foundation knew them. Il connaît que d'après le début de sa vie, He said that after the trial of them, à la fin de sa vie, through the life, ceci devrait se produire. this will happen. Est-ce que je peux entendre là-bas? Ce sont des choses qui ne dépendent pas de leurs efforts. That will depend on your Non, messieurs. No, sir. Vous ne vous dépendez pas de vos efforts. You don't depend on your effect. Et nous prenons ici, Romains 4, l'écriture que j'ai mis en anglais là. The book of Romans, Romains 4, Romans chapter il 4. dit, or, à celui qui travaille, le salaire n'est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Now, to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. Amen. Amen. À celui qui travaille, Now, to him that worketh le salaire n'est pas compté comme une grâce, is the reward not reckoned of grace but of debt. mais comme une chose due. Amen. But of debt. Amen. Amen. Tandis que celui qui ne travaille point, But to him that worketh not, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, but believeth on him that justified and godly, sa foi lui est imputée à justice. his birth is counted for righteousness. C'est pour dire que ce n'est pas par tes efforts que tu seras sauvé, It's not by your works that you be saved, même pas par tes œuvres. not by your works. Alléluia. Amen. Mais en croyant à la grâce de Dieu. When you believe God's grace. Et Paul dit que, And Paul said, il dit que quand le péché abonde, when sin is much, la grâce surabonde. and there is also no grace. Et il vient dire que toi, demeurer dans le péché afin que la grâce puisse surabonder. Does he say that you must be in sin so that you may have a lot of works? Il dit que loin de là, Say, far be from that. la grâce ne veut pas dire vivre dans le péché. The grace of God doesn't mean for you to
Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Can somebody say amen? Amen. Si la grâce de Dieu est sur vous, If the grace of God is upon you, vous tomberez dans le péché volontairement. you're going to feel in the sin willfully. Et vous regretterez cela. And you will regret it. Amen. Amen. Nous parlons des exploits de l'épouse. We talk about the Nous commençons par exploit. la religion comme foi dans le monde chrétien. The religion is veiled in the Christian community. Amen. Amen. Et dans cette religion, In that religion, tout est arrivé que that came, c'est tout un méli-mélo. it's a confusion. Il y a les deux semences à l'intérieur. You have two seeds in that religion. Frère Branham dit que le fils de Satan, I said that the sons of la Satan, semence du serpent, the serpent sent, va même dépasser les élus en zèle. they are more zealous than the elected. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ils sont Dieu sanctifiés. They are godly and sanctified. Presque parfois même l'évangile. They sometimes they preach the gospel. Ils sont vraiment extrémistes. They are very extremist. Amen, amen. Amen. Ce sont des gens parfois même trop carrés. They sometimes they are very extremist. Cela ne veut pas dire que tu es élu ou que tu n'es pas élu. It does not mean that you're elected or you're not elected. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ils viennent à l'église avec de longues jupes et de longs pantalons. They come to church with long skirt and long pants. Ils dépassent même les élus en nombre. Sometimes they are more than the elected. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ce sont des gens parfois très intelligents même. They are intelligent people. Amen, amen. Amen. Cela ne justifie pas qu'ils sont élus. It does not mean they are elected. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont reçu le message aujourd'hui sont des élus. It does not mean those that receive the message today, they are elected. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il y a beaucoup d'églises du message, There are many message churches. mais pas toutes ces églises qui sont des élus. It's not all those churches that are part of elected. Alléluia. D'autres viennent se couvrir derrière la religion. They come and cover themselves behind the religion. Puisque c'est une couverture. What is the covering? Si moi je ne suis pas lavé, je porte des habits propres, je suis simple extérieur de propre. I'm dead shit. I don't wash myself. And Alléluia. C'est une couverture qui cache la nudité. it's a covering that's hiding my nakedness. Est-ce que je peux entendre un amen? Can somebody Je say peux amen? entendre un amen. Somebody say amen. Si tu as dit que la religion est une couverture, mais cela ne vous sauve pas. Religion is a covering, does not say. Mais c'est votre état d'âme qui vous sauve. The condition of your soul, the Votre état d'esprit qui vous sauve. condition of your spirit that saves you. Mais ce n'est pas par la religion qu'on doit te définir. We cannot C'est puisque je suis catholique, donc je suis sauvé. because I'm Catholic, I am saved. Puisque je suis protestant, je suis sauvé. Because I'm a Protestant, I'm saved. Quel est l'esprit qui t'anime? What is the spirit behind you? Alléluia. Amen. Et c'est ça la parole. And this is the word. Est-ce que je peux entendre un amen? When someone said, Le Branham dit, someone says, il dit que ne vous fiez pas à la religion. don't to trust the religion. Dieu ne jugera pas le monde par une église qui fait Branham. God wants to judge the world by a Il dit church. qu'il va juger le monde par la He's parole. going to judge the world. Si Dieu veut juger le monde par une église, on allait dire que c'est l'église du pasteur Boulot. They're going to judge the world by a church. Who could say a church of the pastor? Puisqu'il croit le message. Because you believe the message. Mais ça ne sera pas par l'église du message. It won't be a message church. Il parlait de l'église de Luther ou de It's not Wesley. by any Lutheran or Western Il church. va prendre la Bible et poser au milieu. You take the Bible and put them in the middle. C'est comme cela qu'il va juger le monde. By the word, by the word. Mais une chose est certaine, mon frère. But one thing is certain. Les élus ne seront pas jugés. The elected want to be Est-ce judged. que je peux entendre là? L'épouse, j'allais dire, ne sera pas jugée. Being the bride want to be elected. Parce qu'elle est en train de recevoir son jugement ici sur la God terre. is receiving his judgment here. Alléluia. Amen. Parce que l'église, c'est une maison de correction. Because the church is the house of correction. Là où Dieu vient réprimander, recadrer et redresser. Where God come and strengthen us. Et c'est cela leur jugement. And that is the judgment. Est-ce que je peux entendre la Can somebody say amen? Peut-être que nous sommes ici, nous venons recevoir notre jugement. Is when we are here, we come and receive our Moi, je me fais juger, vous vous faites juger. judge, and you also judge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la condition de cœur qui It compte. is
condition of your soul that counts. Amen. 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 Wonderful. Donc la religion So religion, a caché, il y a des sorciers qui se cachent même derrière la religion. there are witches that hide behind the Donc religion. ils s'en à l'église. Donc, Is the man of such c'est une couverture. is just a covering. Alors l'église, So the church, vraiment que l'église signifie appeler à sortir. the church being called out, C'est le type d'Israël. a type of Vraiment que quand Israël était en Égypte, il n'était pas encore l'église. when Israel was still in Egypt, it was not yet a church. Il était un simple peuple de Dieu It was a simple people of God qui gisait là dans la captivité. that was there in bondage. On l'a nommé église It became the church quand il est sorti de l'Égypte. when it came out of the Egypt. Il a commencé la marche dans le désert. They started walking in the Est-ce wilderness. que je peux entendre un amen? Someone say amen. 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 Mais dans Israël, il y avait des ramassis And inside the people, qui avaient suivi Israël. so-called believers, Il y avait des canons corés. they were correct that time. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Qui révoltaient leur nature dans le désert. That was burned in the desert. Ils ont montré exactement qu'ils n'étaient pas convaincus de Moïse. It showed that they were not convinced of the message of Moses. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ils ont pris les idoles de l'Égypte. They took things from Egypt Ils sont allés avec. and they went to those Et idols. ils voulaient rentrer avec la terre de They Canaan. wanted to go in the Canaan with those Qui était la terre promise. to the promised land. Et faire un truc sur le type de notre temps. Perhaps it's a type of a day. L'Égypte, c'est le monde. Egypt is the world. Et nous sommes en train de nous diriger vers une terre promise. And we are going to the promised Et land. faire un truc que cette terre promise, c'est le Saint-Esprit. And brother, that promised land is Qui est la terre de Canaan. the promised land. La terre de bataille. The battle land. Là où Dieu pouvait même dire Where God could say que vous, Israël, that you, Israel, tirez votre épée pull up your sword. et que chacun tue son frère. That each one of you kills his Qu'il brother. ne s'aligne pas la parole. That does not follow the words. C'était une guerre It was a war entre eux. between the two seeds. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Parce que Dieu ne voulait pas que les comportements de l'Égypte puissent rentrer dans Canaan. God didn't want the behaviors of Il Egypt. les a tous détruits dans le désert par leur God mort. was going to destroy them in the wilderness. Ils sont morts, deux seulement sont rentrés. Et la They nouvelle all génération died, only two went in the promised qui land. a donné le nom de 2 millions, de 2 millions de personnes. 2 million of people, out of 2 million, 2. Et nous n'étions pas l'église aussi longtemps qu'on était dans le monde. And they were not, we not call the church as long as we see in the world. On n'était pas encore sortis. We were not yet out. Parce qu'il faut voir que l'église est une église dans une église. Because a church is a church in another church. Cette église est l'église avec petit e. This is a church with little e. Et l'église c'est l'épouse qui est l'église avec grand E. And the great church, capital E, Et is Dieu ne prête pas attention à l'église avec petit et le mur là. God does not pay attention to the building as a church. Mais il voit les quelques têtes But I see some few heads qui sont déjà sortis. which are out of the Est-ce que world. j'ai pas entendu la même? And C'est sur ceux-là que les yeux de Dieu se reposent. God look at them, Qu'ils soient pauvres, riches. poor or rich. Ce sont ceux-là qui attirent l'attention de Dieu. Look at the people that attract God's Et attention. quand Dieu descend, And when God comes down, il ne descend pas pour tout ce He monde-là. does not come down for all of Ce it. sont ces quelques peu-là But those few people qui attirent la gloire de la Shekinah. attract the glory of the Et puisque Shekinah. la pluie tombe sur les genoux des injustes, Because the rain fall on the les autres là sont bénis à cause des autres là. because of the others. Alléluia. Amen. Si je peux entendre amen. Amen. Je sens ce qui se passe. That's what's going on. Et vous verrez qu'ils vont dire gloire à Dieu. Tourner dans l'onction. Parler dans l'onction. Alléluia. C'est la religion qui les couvre. It's because they are Et tired. ils sont carrés par la puissance des carréments. But they are lost. Nous allons vraiment dire That's what I'm saying. qu'il y aura de la désillusion le jour du
simply. Pas ça, mon frère. Not that, brothers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui-même connaît. But God knows. Puisque Paul dit que l'homme aime que je le tape à lui. Because the Bible says Les choses qui impressionnent. things that impress. Les choses qui tapent à lui, qui attirent Things l'attention. that impress, that attract the attention of people. Il dit que le Dieu est dans l'humilité. But God is the humility. Il dit que les grandes choses s'opèrent dans le silence. Bible says great things operate in silence. Un travail dans l'ombre comme il formait David. A work in the shadow, like God was training David. Un roi au trône, mais un autre roi en formation. A king on the throne, there was another king being trained. Alléluia. Donc il y avait déjà deux rois en There Israël. were two kings in Israel. Un autre Dieu le formait, mais un autre sur le trône. One God was training, the other was on the throne. Donc le peuple connaît que c'est le roi d'Israël, que Dieu l'avait déjà The destitué, people knew enlevé. so Pendant qu'il a choisi un autre roi, already chose another king. mais le peuple compte sur un autre roi. But the people Amen. that the king that was officially C'est comme vous pouvez le voir que le frère Joseph c'est un vrai sauvé. people can say that Brother Joseph is a good Pendant person. que Dieu le voit, je suis déjà en enfer. One Amen. Cela ne dépend pas de ce que les gens voient et disent de toi. Amen. does not depend on what Yes. people Quelle est say. l'intention de Dieu sur toi? Amen. How did God look at you? Amen. C'est cela qu'on devrait former notre absolu. Amen. That's where we should put our absolute. Amen. 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 La religion, mon frère, The religion doesn't say. ça égare les gens. It make people to be lost. Ça traîne les gens, ça les amène en enfer. To lead people to hell. Est-ce que j'ai pas entendu un amen? Amen. If somebody C'est say devenu comme le pion du peuple. the religion has become like a pure Quelque of chose qui people. accalme un peu la douleur. Tu es dans la mauvaise, mais Something la that puts religion, down your pain. le sang te garde. Parce que tu es dans la religion là. Because you are in the religion. Mais la condition de ton âme But the condition of your soul n'est pas en ordre avec is la not religion. order with God. Est-ce que je peux entendre mon amen? Amen. Et moi je crois que le résultat de toute prédication, c'est de ramener une personne à réfléchir, dit frère Branham. This the result of the preaching. Dit que je prêche pour que les autres sortent de l'église. I say I preach so that other Dit que people pour amener les autres à s'asseoir et à réfléchir. and other people to see and meditate. Et si quelqu'un voulait peut-être se tordre, alors il peut If someone revenir. wanted to go away, he can come back. Est-ce que je peux entendre l'amen? Can someone say C'est amen? ce qui attire la mission. That would attract the attention of God. Alors l'épouse So the bride est tirée de l'église. is drawn out of the church. C'est un peuple, vraiment une nation, c'est une nation qui sort d'une nation. It's a nation out of a nation. Mais cette épouse, avant qu'elle aille à l'enlèvement, But this bride would go to the rapture. vraiment dit que l'épouse doit d'abord être couronnée. I said the bride must be first crowned. C'est Christ qui couronne l'église It is Christ that crowned the et church. l'église couronnera Christ. And the church will crown the bride. Mais Christ n'est pas encore couronné. But Christ is not yet crowned. Comme au terme, c'est l'église qui va le couronner un jour. But it's the church that will crown him someday. Mais l'église est déjà couronnée par Christ. But the church is already crowned by Christ. C'est vraiment dit que la couronne de l'église Perhaps the crown of the church ou la couronne de l'épouse, or the crown of the bride il dit que c'est le baptême du Saint-Esprit. is the baptism of the Holy Ghost. Il dit que c'est cela qui vient couronner l'église. That will come and crown the church. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est cela qui vient couronner l'église. That will crown the church. Et la justice de Dieu, And the justice of God ce n'est pas être comme quoi, je ne sais pas, porter de longues robes pour prouver la justice de Dieu. God's righteousness is not to wear decently. La justice de Dieu, c'est le Saint-Esprit, The righteousness of God is the Holy Ghost, qui est la puissance de la résurrection, which is the power of the resurrection, l'évidence de la résurrection. the evidence of the resurrection. Et la Bible dit que ceux-là qui se confient en l'éternel, The Lord said, those that trust the Lord, ils vont faire des exploits. they will explode. Ceux-là qui le craignent feront des exploits. Those that fear the Lord, they will explode. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et si aujourd'hui le monde est monde, If today
God doesn't destroy man. Dieu ne quitte pas l'homme par lui-même. God doesn't leave the man by himself. Dieu ne brise pas sa relation avec son peuple. God doesn't break his fellowship with his Il dit people. que mais c'est l'homme qui brise sa relation avec But it's Dieu. the man that breaks the fellowship with God. L'homme se détruit lui-même par sa propre sagesse. The man destroyed himself by his own wisdom. Quand on met la sagesse de Dieu à côté, When he put this wisdom of God aside, ce qui a fait que le monde aujourd'hui what did that the world today n'est plus dans son orbite. is not in its orbit. Le monde a quitté son orbite. The world left its orbit. Ça veut dire que le monde est incliné, la terre est inclinée. Brother, the world is spread. Elle n'est plus dans sa position normale que Dieu l'avait It's créée. not the upright. Et il dit que le sol de la terre est gonflé. He said that the earth has swallowed. Cela avait subi un choc au jour de Noé. This happened when there was a flood in the days of Noah. Par les choses des appareils que les hommes envoyaient dans les astres pour vérifier la pluie. The device or thing that was sent to the moon. Et c'est cela qui va détruire l'homme lui-même. And it is the same thing that will destroy the man. Parce qu'au temps de Noé, l'homme s'était détruit lui-même. Because in the days of Noah, man destroyed himself À cause de toutes ces choses qu'ils envoyaient, because of all things that were sending to the moon. ces explosions, Those explosions. voyez-vous, il dit que cela a incliné la terre. This season put the earth. En déplaçant la terre de son orbite, The earth went off its orbit. avec ces trucs de chaleur qui s'explosaient, Explosions. il dit que l'homme était descendu juste pour appuyer la destruction. The angel came down there to press on the destruction. Absent, l'ange destructeur. The word. Mais si l'homme s'était détruit lui-même, If the man destroyed himself, et alors cela, les courants d'air froid et les courants d'air chaud se sont rencontrés. the two current met. D'après la loi de la sagesse, cela a donné l'eau. And according to the law, Et on assistait à une grande pluie qui a détruit la terre. and who saw a flood that destroyed the entire world? Celui qui était à l'origine de ça, c'était qui? C'était l'homme. It's the man that sent the earth off its orbit. Et l'homme s'était perverti. And the man was perverted. Que Genèse 6 dit That Genesis chapter 16, que les pensées de l'homme étaient uniquement tournées vers le mal. the man will be more evil and evil. Et la Bible dit que ce qui est arrivé du temps de Noé But what's happened in the days of Noah va de même arriver en notre temps. will happen again today. Les hommes se livreront au fait seulement. The man will be in parties, Et la femme deviendra le dieu de cet âge mauvais. and the woman will become the goddess of this evil. Parce que le dieu de l'âge de la Odyssée, c'est une femme, c'est la déesse. Because the god of the goddess or goddess of Ils placeront le sexe de la femme en premier devant leur dieu. they will put sex in front of a man, in front of people. Et ils ignoreront leur dieu. They will go to ignore God. Ils vont perdre leur identité. They will lose their identity. Ils ne connaissent plus de quelle nature ils appartiennent. They don't know where they belong to. Vraiment, c'est que c'est un âge amnésique. Because it's an amnesia Et age. l'amnésie, c'est la perte de son identité. Amnesia is when you lost your identity. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ils vont donner promesse. They're going to accept your birthright Et ils se donneront eux-mêmes au diable. and they will give themselves to the devil. Est-ce que je peux entendre un amen? Somebody say, Il dit que c'est un âge rusé. I'm saying it's a very cunning age. Plus rusé que même le temps de Adam. More dead than the days of Adam. Parce que le puits de la Bible sera ouvert. Because the hell is fully open. Et il y aura des fédérales des scorpions sur la tête de tous les esprits. And there will be a being spirit in full. Et la Bible dit que leur puissance sera sur leur queue. They will have a sting on Et ils vont tirer le monde. and they will take away the Comment les jeunes filles ne prennent pas le monde ici là? Look at young girls. Parole qu'elle est dans la puissance de tout le niveau de Look at how they are carrying people along with them. la Bible avait prophétisé, The Bible prophesies mais quand la parole s'accomplira aveugle les gens. when the word is fulfilled, people are blind. Peu de gens seulement auront les yeux ouverts sur cela. Many people will look at them. Ils liront la Bible, mais ils seront aveuglés. They will read the Bible, but they will not understand.
fake. Et ce qui va rester sur le formalisme. And what happened? Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Et c'est ce qui fait de peut faire traîner l'enlèvement. And that's why the rock is delayed. Dieu que là te prend dans cette condition-là, papa. God cannot take you in this condition Il dit que non, il doit d'abord se préparer. because they have to be prayed. Parce que lui, il est prêt, mais l'épouse n'est pas encore prête. The groom is ready, but the bride is Elle not est ready. en train de se préparer pour. The bride is getting ready for the rapture. Et voyez-vous que la terre est inclinée. Don't you see that the heaven is no longer still La upward? science a fait des exploits est allée en haut. The science, they exploit a lot of things, great things. Ils sont allés jusqu'à dans le laboratoire de Dieu. They went even in God's laboratory Et ils ont réalisé des grands exploits. and they achieved great things. Il dit que l'homme de science va loin. The scientists are going far. Pendant que le serviteur de Dieu est là assis. While the Son of God is sitting there, À ne rien faire. don't do anything. Parce que même le progrès de ton âme, tu as quelque chose à faire. Because even the progress of your soul, you got something to do. Dans la prochaine, la voix s'exprime, les yeux expriment la voix, il prochaine comme ça, vraiment entier. In one of the Brahman 7, you see this. Il dit que les yeux confirment votre salut. He say, works vindicate upon Bien que nous ne sommes pas sauvés par les yeux, we not saved by the works, mais les yeux confirment votre but salut. the works vindicate that you are saved. C'est pour dire que l'homme a quelque chose à faire. It say that the man has something to do. Est-ce que je peux entendre la même? Amen. Est-ce que je peux entendre la même? Amen. Alléluia. Amen. Alors la foi de Dieu vient pour élever la conscience de l'homme. So it's time to awaken the conscience of a man. Il dit que vous voyez toutes les choses, ce sont des signes. You see all the things, it's a sign. Alors il dit que préparez-vous. So get ready. Alors vous ferez des exploits. You will achieve great things. Vous allez me dire, You will say, mais pourquoi ce pharmacien fait-il des exploits? so why these Freemasons are achieving great things, Alors qu'il ne craint pas Dieu. yet they don't fear God? Pourquoi cette prostituée fait-elle des exploits? Prostitutes achieve great things, Alors qu'elle ne craint pas Dieu. she doesn't fear God. Pourquoi ce pécheur va-t-elle de l'avant? Why this sinner go forward? Un homme dont le puissant avait commencé à regretter de la sorte. Amen. Il dit que pourquoi est-ce que le méchant prospère-t-il? Why do wicked people progress? Pendant que moi je suis dans la bassesse. While I'm poor, Et Dieu dit que est-ce que tu as observé sa femme? God told him that, did you watch the end? Pourquoi est-ce que quand tu pêches, toi ton cœur te condamne? Why when you sin, you feel guilty? Parce que tu connais déjà la vérité à propos d'une chose. Because you know the truth about something. Le premier juge The first judge serait même pas Dieu. is not God. Le premier juge de l'homme, c'est sa conscience. The first judge of a man is your own conscience. Et c'est ta conscience qui te rend pauvre ou riche. It's your conscience that makes you poor. Est-ce que tu peux entendre la main? You say amen. Tout se passe dans le mental. Everything happens in your mind. Est-ce que je peux entendre la main? Somebody say amen. Pourquoi est-ce que la même chose que tu fais, The same thing that you do, chez l'autre ne sent rien, c'est normal. the other person feels it. Pendant que toi, ça te dérange. But when you see that, it's Parce que tu connais la vérité. because you know the truth. Et tu bafoues cette vérité. And you step on that. Alors la conscience est comme un policier. The conscience is like the policeman. Parce que tu n'es pas ignorant. Because Tu es conscient de la chose. you are conscious of what you Il viendra de dire, est-ce que ce que tu fais, c'est bien. say. The conscious tell you what you C'est là où ça veut dire qu'il y a une guerre se passe entre toi-même. That's the Tu te combats entre toi-même. Amen. 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 Toi et ta conscience, guerre. Amen. It's a word. Hallelujah. Faire ça, la conscience dit que ne le fais pas. And C'est your mauvais. conscience say, don't do that. Il était mieux pour toi de ne pas connaître ça. It was better for you not to know the truth. Qu'au lieu de connaître et faire le contraire. Know the truth and do the contrary of the truth that you Alors ça know. devient une bataille. And it become a war with you. Amen. Déjà quand tu as construit ta culture dans un état de faiblesse, Your conscience Amen. that tu es paralysé.
you are weak or tu you es à are terre. and it means Est-ce que je peux encore maintenant? Qu'est-ce qui combat? what's worry? Les deux états mentaux There is two conditions you worry. sont en train de se battre en toi. The two conscience, there's a war of two Le frère spirits. Branham dit, And Bible says, il dit que vous, comme Dieu dit que vous devez premièrement faire le premier pas et lui va faire le reste. as God said, you must do the first step and he does the rest. Le diable aussi dit que le diable aussi vous devez faire le premier pas And the devil say, you must do the first step et lui il va faire le reste. and he will do the rest. Il dit que vous allez entendre une petite voix vous dire dans votre cœur, You hear a small voice says in your heart, Joseph, est-ce que ce que tu fais là est bien? is what you doing Il dit right? que cette voix viendra constamment vous dire que ce n'est pas bien. And that voice will come and tell you that's not good. Il dit que jusqu'à ce que vous allez tuer cette petite douce Until voix. you go to kill that small voice. Ça deviendra à ce moment quand vous faites, vous ne sentez plus la condamnation. Until when people Amen. don't feel Il guiltiness. dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre prédestination. Which means something's wrong with your predestination. Vous l'avez attristé pour la dernière fois. You are grieving for the last time. Parce que cette douce petite voix qui t'avertit, c'est Dieu. Because that small voice that speaks to you is God. Est-ce que tu penses que c'est une simple conscience? Really, it is a small conscience. Mais où est le lieu de bataille entre Dieu et Satan? C'est la conscience. When is the battle thing? C'est le battement, la pensée. It is in your mind. Lui, il vient là, lui aussi, Dieu vient là. When God comes in your mind, the devils come in your Et mind. cette petite douce voix vient. And that small voice Il comes. dit qu'elle ne fait pas ça. Don't do this. Ça, moi, je le fais. Tu I'm gonna do fais. that. Première fois, tu fais. Deuxième fois. First time you do it. Et Second ça time, devient une habitude. it becomes a behavior, a Et habit. vous arriverez à attrister cette douce petite voix pour la dernière fois. To agree that voice for the last time. Il arrivera à vous faire ça sans rien sentir. And you doing that. Ça devient normal And it becomes normal to you, pour vous. for you. Et vous pouvez partir à l'église. And you can go to church. Vous pouvez tomber dans l'onction. You can be. Frère Branham dit que ce n'est que l'amour que vous avez pour l'évangile qui vous fait ça. This is Amen. because of the Lord, the talk of the Il dit que gospel. dans votre âme, il n'y a plus la vie. But in your heart, the normal life, Elle est morte. it died. Il dit que vous avez repoussé cette douce voix. You just push away that Il est parti. it's gone. Vous l'avez dit au revoir. You say bye. Mais je crois une chose. But I believe one thing is right. Est-ce que je peux entendre un amen? Can somebody say amen? Est-ce que je peux entendre un Can amen? somebody say Amen. amen? J'aime les fils de Dieu, les filles de Dieu. I love sons and daughters of God. C'est là où le diable n'arrive pas à nous comprendre. That's why the devil cannot understand us. Et du Samson dont les cheveux sont coupés. Samson that his hair cut. Le diable pensait que comme les cheveux étaient coupés, And the Samson devil allait thought guérir. that because Samson hair was cut. Alors c'est la force des cheveux de Samson But this of Samson venait du sang. came from the blood. Amen. Parce que c'est le sang qui fait repousser les cheveux. It's the blood that made grow the hair. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Can somebody? Si une partie le sang ne circule pas normalement, vous verrez. Vraiment, si vous voyez ma camisette, que le sang ne circule pas normalement. But I'm saying when somebody's born, it means the blood is not running there. Et la vie des cheveux se trouve dans le sang. And the life of hair is On lui avait demandé, il fallait qu'il vide Samson de tout le sang. they were supposed to empty Il something enlève seulement les cheveux, mais il laisse la vie des cheveux pour le sang. and leave the hair. But they left the life of the blood Alléluia! in the blood. Amen. Mais comme il avait toujours le sang de As Samson, long as the blood was still running in Samson's vein, voilà dit que vous ne pouvez jamais tuer la vie. you can Amen. keep the life. Peu importe quelle barricade, elle va chercher là où Something sortir. obstacle, the life will come out. Bébé tout pété, bébé tellement un petit bloc, mais voici. And only they will be able to worry about it. They will need a way out. Qu'est-ce qui l'attire? What is that attractive? Photosynthèse doit l'attirer. Because life, there's something. Le soleil qui brille là, The sun that shines. la semence elle-même reconnaît qu'il est la présence du soleil. For now, there's the sun. Il est l'émanation, il attrape, And there's il an attire. attraction coming out of it. C'est là où quand c'est un fils de Dieu est reparti dans le monde. That's why when the son of God back, Amen. Alléluia. Amen. Elle ne se sentira pas à l'aise ou à that l'aise. son of God want to be at easy in that life. Parce que le sol n'est pas vidé. Because the blood is not out Est-ce que je peux of faire him. un amen? Can someone say Il amen? va finir par revenir. And he will
end up coming back to God. oyo nzela ngate This is not my way. ete aina zonga na And nzela. come back to God. Est-ce que vous voyez? Amen. Alors, nous allons parler de la religion. We're going to talk about the religion. Nous abordons maintenant les exploits. Now we're going to see the achievement. Les 12, ceux qui craignent l'éternel, Those that fear the Lord, vont faire des exploits. they will do great achievement. Ceux-là qui vont faire des exploits, ce sont ceux-là qui craignent Those l'éternel. that will do great achievement are those that fear the Lord. Est-ce que je peux entendre un amen? And somebody say amen. Et Salomon dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la And sagesse. Solomon said that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Or que la sagesse, frère, c'est Dieu lui-même. Wisdom is God Himself. Si vous lisez Proverbe 8, If you read the book of Proverbs, Proverbe 8 dit ceci. Proverbs 8 says, C'est cette sagesse qui a créé le monde. it is the wisdom that created the world. Il était là avant le The commencement. wisdom was there before the beginning. Est-ce que je peux entendre un amen? Il était assis à la droite du Père. The wisdom sat on the right hand of God. Yes, What was that wisdom? c'est Christ. That wisdom was Christ Et Himself. si vous craignez l'éternel, And if you fear God, vous avez Christ en vous. you have Christ in you. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Vous ne pouvez pas le craindre par une simple conception. You cannot fear God because you just don't understand Est-ce que it. je peux entendre un amen? Can somebody say amen? Parce que la vie de la parole, c'est dans l'âme, pas dans la tête The seulement. life of the world is in the Et soul. cette sagesse dont parle Salomon, This is the wisdom that Solomon is talking about. ce n'est pas le nombre d'années ou l'expérience que tu as Not acquis. the number of the years that you have. C'est quand tu as Christ en toi. When you have Christ in you, Et Christ veut dire le roi. and Christ means anointed, Et c'est le Saint-Esprit. and it is the Holy C'est Ghost. là où frère Madame dit. That's what Abraham says. Un ancien, An elder c'est celui qui a le Saint-Esprit. is the one that has the Holy Ghost. C'est un homme sage. Is a wise man, Il a le Saint-Esprit. and he has the Holy Même Ghost. si tu as 10 ans d'expérience, If you have 10 years of je experience, viens de le recevoir you aujourd'hui. just receive it now. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui. I have the Holy Toi, Ghost. tu n'as pas le You Saint-Esprit. don't have the Holy Ghost. Tu es ancien pendant 10 ans. But you Devant Dieu. before God, L'ancien, c'est moi qui ai le the Saint-Esprit. elder is the person that have the Holy Ghost. Est-ce que je peux entendre ça? Can somebody say amen? C'est là où dans la parole, il n'y a pas de métier. That's why in the world there is no small or big. Osala évêque, osala bébé, osala bébé, quelque chose. Osala tu fais tout. Là, je dois se comprendre. Remember, we all equal Devant Dieu. before God. Que tu sois pécheur qui vient de se Whenever convertir it's aujourd'hui, that is converted today, tu n'es pas plus spécial que you are le not pécheur qui s'est special than converti. that sinner that is converted Vous today. êtes pareil. You are all equal before God. Dans l'élection, je dis, By election, pas peut-être dans la fonction. not in the office, but by election. Est-ce que vous voyez? Amen. Et donc, les exploits, The achievement, si le monde fait des exploits the aujourd'hui, world is achieving great things. c'est grâce au Fils de Dieu. It's because of the sons of God. Parce que la grâce de Dieu est sur la terre pour les fils de Dieu. So the grace of God or the mercy is still on earth because of the sons of Et God. si la fin du monde n'est pas encore arrivée, If the end of the world has not yet happened, c'est grâce aux élus qui sont encore sur la terre. of the elected who are still on earth, Nous sommes au dernier jour. we are at the last day. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la fin des temps ne va pas survenir après l'enlèvement de 3 ans et demi destruction. Là, c'est la fin des temps. The end of time will not gonna happen just after 3 years and a half. Parce que même le millénaire, c'est dans toujours le temps. Because the millennium is still the time. La fin des temps, c'est après le millénaire que nous rentrons dans l'éternité. The end of the time is after the millennium when we move into Il eternity. y a un carrefour là-bas. There is a Et junction si there. la science fait des progrès, But if the science is doing great things c'est grâce au Fils de Dieu. because of the sons of God, Prenons les grandes inventions aujourd'hui du siècle de lumière. let's take the achievements of today, Prenons cela. Les grandes réalisations. the great achievement, Partez dans les pyramides en Égypte. going to the pyramid. Cela ensuite gravé sur les murs des pyramides. It's engraved on the pyramid wall. Mais à cette époque, il n'y
ils ne pouvaient pas réaliser ça. But in that period, Et aujourd'hui, nous avons ceci des avions, today we les have bateaux, les flèches. planes, ships, rockets. Prenons les grandes pyramides telles que la pyramide de Khéops. Let's take the pyramid of Enoch. Qui avait fait ça? Who made it? C'était un fils de Dieu. It was the Son of God. Est-ce que je peux entendre la Can main? somebody say amen? Et la science, And the science, ces exploits qu'il fait, those achievements that those la science, goals that la achieve, science ne crée pas. science does not create, La science transforme. but science is transforming. Création, c'est comme quand tu prends la voiture, tu prends le fer. Creation takes something like a car. Non, non, la voiture est faite à base du fer, n'est-ce pas? A car is made out of iron. Qui a créé le fer? Who created iron? C'est Dieu. It's God. Et la fer revient d'une pierre. And the iron is coming from a stone. C'est une pierre dans son état brut avant qu'on puisse le faire. That was first a stone before it be transformed. Qui a créé la pierre? Who created stone? God. C'est Dieu. It's God. Donc, la science n'a pas créé, mais n'a pas seulement fabriqué. So science did not create, but they Parce qu'on fabrique à base d'une chose So we make out of something pour donner une forme. to give a form. Donc, ce problème-là, That achievement, que ce soit du côté scientifique, wherever on the scientific side, là où le diable a accaparé tout, where the devil took everything, et voulait dire encore à Jésus que si tu m'adores, je te donne ça. and even said to Jesus, if you worship me, I will give you all these things. Frère Branham dit que toutes ces choses appartenaient à l'homme. God, Bible said that all the things belong to God. C'est l'homme qui était le maître de toutes ces choses sur la terre. Master of all the things on the earth. Parce que l'homme était un Dieu amateur. So man was an amateur God. Frère Branham dit qu'il y avait la présence de deux divinités. Bible said there was the presence of two deities. Il y avait la divinité du Dieu le Père, There was the deity of God the Father. qu'on appelle le Dieu universel. That was the universal God. Et la divinité du Dieu le Fils, And the deity of God the Son. qu'on appelait la divinité de Dieu, c'était Adam. That was Adam. Le diable a pris toutes ces choses The devil took that quand il a introduit Adam dans le péché. when he led Adam into sin. Et qu'Adam a perdu le livre. And Adam lost the book. Alors par le mal, Because of the man, le diable a récupéré toutes ces choses. he took all those things. Et il a créé, il a créé la femme qu'il a inventée. Il a achieved great Parce things. que Jésus vient présenter à Jésus dans le désert pendant un jour. To Jesus in the witness, present Il dit que si tu m'adores, if you worship me, je te donne toutes ces choses. all these things I will give it to you. On a dit que Jésus savait que toutes ces choses vont lui revenir. Jesus knew that all these things will come back to him. Parce qu'aujourd'hui, c'est le diable qui est le prince de l'air. But today, the devil is the prince of the air. Et c'est lui le Dieu de cet âge mauvais. And he is the God of this evil age. Mais lisez Apocalypse 20. But read the Revelation chapter 2. La Bible dit que le diable sera lié. The devil will be bound. Il ne sera plus le maître de tout ça. He won't be anymore the master of this. Est-ce que je peux entendre l'amen? Can somebody say amen? Amen, amen. Parce que l'homme avait perdu tout ce pouvoir. Man lost all this power. Mais gloire à Dieu, But glory to God. ce type de propriété incontestable, This faculty qui donnait à l'homme la domination, that give a man domination. revient à l'homme. Now it will be Est-ce que je peux entendre un amen? Can somebody say amen? Et tous ces exploits-là, All these achievements, ce sont les choses de ton Père. those are also your father's business. Aucun poste sur la terre ne peut te dominer. No man on the earth can do it. Peu importe tes biens, No man is well. tu es un fils de Dieu. You are a son of God. Si tu pouvais le connaître, If you can know il God, devrait t'honorer. they should honor you. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Un fils de Dieu, c'est un créateur. A son of God is a creator. Ceux qui vivent avec moi, maintenant qu'ils vont appuyer, Those who stay with me, they know. ils créent, mais
He said, I'm hungry here. Then he said that. Après, Joseph was telling me, Then he created it. ne raisonnez pas de la sorte. Don't reason that way. Si vous raisonnez de la sorte, Don't need to reason this way. c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas le potentiel qui se trouve Because you dans don't know what is potentially. Et il y a la loi des saisons qui compte. There is also the law of season that count. Vous pouvez avoir plus de foi que moi, You can have more faith than me. bien que je suis prédicateur. Yet I'm a preacher. Faire des grandes choses. You can achieve great things. Mais moi, je peux faire quelque chose. But I can do something C'est juste grâce au ministère que Dieu m'a donné. because of the ministry that God has given me. Est-ce que je peux entendre un amen? Can somebody say amen? Et surtout dans ce domaine-là, Mostly in this domain. attendez, Wait. revenez. Jésus marchait, n'avait pas là où poser sa tête. Jesus now had a place Il where he could lay his était head. le possesseur de toutes ces But choses. he was the possessor of everything. Vraiment, il pouvait mettre au monde. I said he could bring Parce que that. c'était un homme, mais il ne le pouvait pas à cause de nous. He couldn't do that because of us. Vu l'œuvre qu'il devait accomplir. Because of the work that he Mais had. nous n'avons pas une œuvre particulière But pour we don't have nous to à la gloire. particular work that Jesus did. Ça veut dire Go to que the cross. nous avons besoin de ces choses. So we need all those things. Nous avons besoin de ces progrès. We need to achieve Et ce great things. progrès n'est pas seulement spirituellement, And that achievement is not only spiritually, même physique. but it's even physical. Parce que la bénédiction doit se répandre dans 4 domaines de la terre et de la vie. Blessing must be in 4 parts of the life. Domaine sanitaire, It must be blessed heavily. une bonne santé. It must be in good health. Donc celui qui est dans la prochaine fois dans dit, In this message, Ram il says, dit que la bonne santé c'est notre promesse. Ram said to be in good health Et is donc our si tu es promise. malade, If you are sick, tu dois proclamer cette promesse de la bonne you santé. must claim the promise for you to be in good Et health. vraiment, si vous êtes malade, If you are c'est sick, parce que les lois de la bonne santé ont été interrompues. because that the law for you to be C'est in une good health, interruption de loi it is in a law interruption, qui te met dans une condition qui n'est pas appropriée. in appropriate condition. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et si tu manques par exemple de l'argent, la bénédiction financière, You are poor. You don't have parce money. que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Because gold and silver, Un fils de lion, c'est un lion. the son of God is a lion, Et les choses du Père, c'est pour le Fils. and the things of the father belong to the Et son. le Père connaissant le niveau de maturité de l'enfant, But when the father knowing the level of the maturity of the son, parfois la loi de la saison n'est pas encore là. that's why you see the law of season is not yet there. Et il parle, si je donne And cet argent, c'est if I give you money right now, il y a you quelqu'un sur ma prostituée qui go and run behind the prostitute. connaissons ça. God knows Si vous that. pouvez vous bien sur ma prostituée, vous perdez. If I give you money, Il frappe, il a le cabot là. Parce qu'on doit, il y a une impulsion que la sous-prostituée la bonne. Elle est digne. because in you there's some impulse of bringing to the prostitute. He refuses to give money. Donc, il faut comprendre les choses, les fondements des choses. You must understand that how God handled things. Il y a la loi, les choses matérielles. Materialism. Jésus avait dit que ceux qui me suivent Those that follow me, auront sur cette terre they will have on this earth des maisons et des frères. houses and brothers. C'est une promesse. It's a promise. Moi, je n'ai pas de maison. I don't have a house. J'ai un demi-parcelle. Not even half of Cette a house. promesse n'est pas encore accomplie chez moi. So this promise, Il faut que je chercher ça. I must look for that house. Il faut réclamer ça. I have to claim. Et frère Branham, j'ai écouté mes frères. Branham says, La condition normale d'un être humain, the normal condition of a human il being dit essaie de travailler, is to work former. and make a family. Voilà.
Si tu n'as pas, si tu ne travailles pas, tu n'es pas dans la condition normale. If you don't work, it means you're not in a normal condition. Tu n'as pas de foyer, tu ne formes pas une You famille. don't have a family. Tu n'es pas dans une condition normale You're not d'être in the humain. normal condition of a human being. Et moi qui vous prêche, je ne suis pas dans la condition normale d'être humain. As you see me here, Parce I'm que, not in the normal condition of a parce que human ces being. lois-là ne s'accomplissent pas sur moi. Those laws are not fulfilled in me. Maintenant, accueillez. Je ne suis pas en train de vous condamner. Nous tous, on doit se révolutionner. I'm not only condemning you, but we must all Nous revolutionize. sommes des animaux, puisque la loi de l'humanité ne s'accomplit pas The sur moi. law of the humanity is not fulfilled in me. So we are Condition normale d'un être humain, moi, je dois vivre vraiment. the normal condition of a human being. You must work and have a family. Look at me so quiet. Look at me. Mais attention, But be careful. les exploits, The achievements, c'est Christ en vous. it's Christ in you. Et voyez-vous vraiment pas des exploits de la foi. See, Bible says, speak about the fifth achievement. Dans une brochure, Frère Branham dit, In one of the seven, il Bible dit que la says, foi, c'est le we Saint-Esprit. see fifth is the Holy Le Ghost. Saint-Esprit, c'est la foi. The Holy Ghost is the fifth. Est-ce que si vous avez le Saint-Esprit, vous If you have aurez the Holy une foi? Ghost, you will have a fifth. Et si vous avez la foi, vous avez le Saint-Esprit dans une brochure. If you are fifth, you have the Holy Ghost. Est-ce que je peux entendre un amen? You can say, Et donc, les exploits, je parle de ceci parce qu'on parlait que là, and on parlait que le progrès, vraiment dit que Dieu ne fait pas de progrès. say God doesn't progress C'est que, parce qu'il est déjà parfait. because He's already perfect. C'est l'homme qui fait des progrès. It's the man that progress. Et ce progrès, je ne limite pas seulement ça dans le domaine spirituel. And I don't limit this progress in spiritual. Donc, tout ce que nous faisons, il doit y avoir des progrès. Everything we do, we have to Parce progress. que tu n'es pas éternel. Because you are not eternal. C'est Dieu qui ne change pas, mais l'homme peut changer. It's a man that doesn't change. Progrès. It's a man that doesn't change, but a man must change, must progress, must do great achieve. Donc, You must do great things, achieve great things. progrès à l'école, You must achieve great things. progrès dans les affaires, In business, must achieve great things. progrès dans le bien You must achieve matériel, great things in all the material. progrès You spirituellement. must spiritually progress. Est-ce que je peux entendre un amen? In somebody saying that. Mais nous, les religieux, But religious people, nous avons pris cela, nous avons seulement adapté ça seulement à la progression but we also spirituellement parlant. apply the spiritual Et progression. on dit heureux les pauvres. And we say, blessed are the poor. Et on comprend mal l'écriture. And we even misinterpret the Est-ce que je peux entendre un And somebody amen? say amen. Et donc, pour finir, To finish, nous avons vu que la religion est we saw une that couverture. religion is the covering. Si tu es dans une couverture, tu le connais. If you are in a covering, Ou es-tu réellement chrétien? are you really a Christian? Est-ce que je peux entendre un amen? Can somebody Et say nous avons parlé de progrès. Ceux qui craignent l'éternel verront those that l'histoire. fear God will do great achievement? Et la crainte, c'est le commencement de la sagesse. And the fear of God is the beginning of the Et wisdom. si vous le craignez, ce progrès ne doit pas seulement être spirituel en vous. So if you fear Him, this progress, one only Ça applies doit être spiritually. même dans le domaine physique. Even physically you have to progress. Parce que quand un réveil descend, Because when the revival comes down, ça mène le progrès spirituel et physique. Ça révèle les gens physiques et spirituels. the spiritual progress and the physical one. Regardez le réveil d'Azusa qui était Look at descendu. Azusa revival. Regardez le réveil qui était descendu au temps de Pentecôtiste. Look at the Pentecostal revival. Voyez comment Dwight Moody, Look at Dwight Moody. qui était un simple cordonnier, That was a simple shoemaker qui avait reçu le réveil that received the revival dans une église là où cette femme invitée, il était l'unique invité qui avait accepté. in a church where a woman called people. Abraham dit qu'il a ouvert des écoles de cordonnerie les plus avancées. And Bible said that Moody did great things. He opened the schools of shoemaking Et il a ouvert des campagnes. and he opened companies. Le réveil vient spirituel et physique. The revival comes both spiritually and Mais physically. toi, si ton réveil vient seulement spirituellement, But if your revival only
is only applied spiritually. Tu dois bien voir ton réveil là. You must really check your Parce que revival. ça te réveille dans tous les plans. Because it should wake you up in all the domains. Est-ce que je peux entendre un Can amen? someone say amen? Et même les autres, Even the others, les autres vont bénéficier de cela par toi. even the other will benefit from you. Si moi j'ai un réveil, If we have a vous revival, serez réveillés. you are awakened. Est-ce que je peux entendre un amen? Can someone say amen? Si le pasteur de l'eau a un réveil, If the pastor has a revival, nous réveillons. we will awaken Parce que ça fait because it's spreading. que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et c'est ça que je remercie. Amen. God bless you. Amen. Wonderful. That's good. Amen. Victory is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory Today today is mine. I could certain get the billion. Victory today is mine. Amen. Great achievement. Amen. The achievement, the brand achievement to achieve great things. Amen. Amen. Because the brand must achieve great things. Amen. That's true. Amen. Because the Bible speaks of many things. Amen. The Bible says when the rain fall on the righteous and on the righteous. Okay. There is a righteous and a righteous. That rain that fall has two. Bible says in every scripture has double meanings. Okay. When the rain fall, it's not only the spiritual rain, because most of the time when it says the rains, when it says the Holy Ghost, when the rain fall on the rain, I see the Holy Ghost. It's not only the Holy Ghost. Okay, but he also marked the blessing. Amen. When God sent the blessing, amen, he sent it on the spiritual realm and also on the physical realm. Amen. Amen. When God blessed the church, amen, he does not only bless the church spiritually, it's also physically. As I always believe, je le crois toujours. Amen. Because sometimes when I'm speaking to some of the Catholic people, because in Africa, there are people that misunderstood things. Because the coming down, they call the Pan-Africanist coming. I'm also a Pan-Africanist, but not that Pan-Africanist. The Pan-Africanist, because I'm an African, I'm a declare, but I'm saying you must be proud of what you are. That's not the Pan-Africanist. Try to go to it. If God created the white, the black, don't be like the white. God, be an African. We are an African. But it's not the coming people. The coming people, the extreme few, the communist extreme few, when they want to reject the Bible, they think that the Bible was brought by white people, which is wrong. The Bible was in Africa before the arrival of the white people. They didn't Ethiopia. He preached when he was converted. He went and he was an apostle. He went and preached in a huge patch of Africa. Before the Europe received the word. Amen. So, and they come and talk that the one that criticizes, no, you see, you guys going to church because the church is a white people. The church is not a white man thing, no. The church was in Africa before the arrival. What the white man brought in Africa, he brought the Catholicism. There's a difference between Catholicism and Christianity. Because Stanley was the Catholic bishop. Most of the people that came, they were Catholic, they were Catholic. So they brought Catholicism in Africa, not Christianity. Christianity already existed in Africa before the arrival. Now, they said this, okay. They said, oh, you see, look at, people are poor in Africa because they are going to church. No. Church, not because of churches. When the church were in Europe, were they poor? The reason why we see today, brother, when God Europe is now told, because the revival have left Europe. But in the days of Luther, Wesley, all the reformers, there were a lot of churches in Europe, but they progress. Because the white men understood. Amen. You must work, you must go to church. But African, they forgot. They only work, they only go to church. And
Listen, I spoke to some of the pastors in Congo. Sometimes they don't like me. Some of the pastors don't like me. We are in the pastors who don't like me. I said, no, listen, how can you keep the church a revival from Monday to Sunday? That's what happened when I said I'm a Congolese myself. That's what happened in Congo. Congolese are most lazy people. Yes, on the day. They keep churches conversion from Monday to Sunday. So why are people going to church? To go to work. And the same pastor, we will speak, no, we don't have money. Where will money we come from? You must allow people to come and work. Amen. So now the blessing that the brother is talking about, because when God did the achievement in both spiritually and the material. Amen. You cannot tell when God bless you. Listen, when the revival, may God bless you. When the revival came to the ministry of Malachi in America is hard, isn't it? Yes. They know I'm going too far. Brother Biscol, you know that? Very good. Were they poor? No. Very rich people. All their brothers around William Mary brother, they are rich. Yeah. All the ones they are rich. But Joseph brother is it poor? No. But when the revival come to Africa, only pastors they are rich, crooks, they say school. No, let me see. When the message came to Africa, people became poor. No. Because we misunderstood the message. Amen. And some of the pastors, the reason why there's poverty, I'm talking about the way the brother said, because some of the pastors, they are afraid of you going to work because they think that they must always see a church full. If you go to work in the morning, they try to say, the church no. And they want to keep that. Oh, brother, you are a backslider. You didn't come to church. Because they want to see you in the church. It's yes, everything has a time. Someone say, a time to work, a time to pray. Amen. So there's a time to pray and there's a time to work. Amen. There's a time to go to church, there's a time to go to work. Amen. So if the brother must work on Monday, let him work on Monday. Amen. If the brother must work on Friday evening, let him work. Yes, brother Ram said on Sunday, yeah, that's what we respect Sunday. Sunday respect. We have 6 days, but Sunday give it for God. But you have 6 days a lot, 6 days a lot. So, according to me, I prefer people to work the whole week and come to church on Sunday. Amen. Yeah. Because I'm not saying it's a sin to work on Friday. You never said it's a sin to work on Sunday, not on Friday. If on Friday you have a service and you have to work, go to work. Amen. But make sure don't miss on Sunday. Amen. Some of the people in Congo or pastor they forgot. No, brother used to have 2 services on Sunday. Yeah. They think that probably they see. I find it's going to say about the to do morning and evening. No. Because of the work, they were brother. They were working in the evening. Yes. So they give them time. That's why they were 2 services. If you work on evening on Sunday, come in the morning service. Yeah. If you have not, I'm going to work I'm work the whole morning, I will come to service in the evening. So those that were coming to church in the evening, those were brothers that were working Sunday morning. They were forced. Amen. So that's why they were 2 services to give down to every part. And in Congo, we thought that when there are 2 services, it's a sin. You see people they Sunday political. No, brother Adam said you misunderstood brother. Yes, sir. Amen. So the blessing does not come only spiritually, also materially. But we must know how to get it. Yes, sir. Amen. God wants to bless you if you sit at home. Amen. I said it somewhere. The material blessing. Okay, God bless us both spiritually and materially. Spiritually, when you have the Holy Ghost, okay? The true spiritual blessing is your baptism of the Holy Ghost. Amen. 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 Oh, do you think that God is
stupid. God is stupid. He said in the Bible, seek for the kingdom of God. The kingdom of God is the Holy Ghost. And other things will be added unto you. But why? People that claim to have the Holy Ghost don't have the blessing. It means something wrong. Because God cannot lie. God does not lie. He does not lie. There is something wrong. No. It must remplacer X must overlap. God says, seek for the kingdom of God, and other things will be given to you unto you after. Yes, sir. Amen. If you have the Holy Ghost, then the Holy Ghost will teach you, go and work. Go and work. That's right. The Holy Ghost cannot come to you and say, okay, you have the Holy Ghost. No. Go and stay in the church, the old man praying. No. That's not the Holy Ghost. No. The Holy Ghost will tell you, go and work. That's the only way He blesses you. Amen. You come to church, hear the word of God. Then God will bless you spiritually, but materially, He will create a job for you. Yeah. Amen. Yeah. Amen. So God does not only bless spiritually, He also bless physically. But you must know how to approach it. Amen. It's what He said in the words. Amen. Seek first the kingdom of God, and all the things will be added unto you. I like English. En français, cherchez d'abord le rôle de deux choses seront données par ce bas. En anglais, it will be added. It's added. It ajouté. Will be God will add unto you. You will be added. Amen. The rain fall on the righteous and on the righteous. Amen. That's what God does. Amen. May God bless you. May God bless you. Amen. May God bless you. The very wonderful message you're working at. Because we misunderstood the message. Yes. And we understood the Bible. That's why people are criticizing Christianity. No. We misunderstood Christianity. Amen. We only took one side, the spiritual side of Christianity. Amen. And we bring the progress in only spiritual law, both physically and spiritually. Amen. Both spiritually and physically. Amen. God must bless you physically, spiritually, and physically. God must give you good health, spiritually and physically. Because if you don't have good health, how will you preach here? You can't preach. Amen. So those things are necessary for us. The Holy Ghost, then come other things. Amen. They not seek for them. Not only spiritually, but spiritually and physically. But seek first the kingdom of God, and those things will be added unto you when you have the Holy Ghost. Because why God said to seek for the kingdom of God? Because God bless. He said that. He said, Amen. If God give you a blessing, that Holy Ghost, not see the procession. Amen. So you must first have the Holy Ghost before God give you a year. Amen. Because if God give you that money, that Holy Ghost, you will finish all the processes. Amen. He said it. You're going to finish them. Amen. So that's why seek for the kingdom of God. Or either give money, you mismanage money. Because you cannot give, you see, Kenya is there. If you give your money, if you pay, you buy nonsense. Amen. But give better than that, you know how to use money. So God does the same thing. And in the ministry, that's why you see, I'm very pressure. God wants to put the Holy Ghost. If you give me that, you see people here. When God give me ministry, sometimes we are the teaching ministry or apostle, whatever ministry, powerful ministry. That person pasteur Oli, le pasteur qui tombe avec les gens. Le pasteur Dieu l'a donné une bénédiction qu'il ne veut pas l'utiliser. Il a dit les femmes, les soeurs, et le pasteur quand c'est tout ça sans vie. Les chicots, comme le serpent qui a donné. Amen. Because he has a ministry, a blessing, it does not have the Holy Ghost. So you must first have the Holy Ghost before you preach. Amen. Otherwise, you're going to misuse the blessing. I'm going to find. God can give you a blessing to pray for the sick people. It's a gift. Don't pray for the money. It's a gift of prayer. But if He give it to you, that Holy Ghost, you will become. You become you become it. Because you have a gift without the Holy Ghost. So seek for the Holy Ghost, then come to this. So they will come. These are the signs that shall follow them that believe. Okay. So they will come.
Amen. They come. So when God sends the blessing spiritually, in that blessing is included physical blessing. Amen. Hey, glory to God. Amen. In that blessing is included this physical blessing. Amen. I said, brother, in the quotation when I got here, he said that God doesn't want you to suffer. Jesus does not prefer. God does not want you to be suffer. It's not God. He does not want you to suffer. No. God does not want you. Amen. So God will bless spiritually. There's just something we need to know. You have to claim it. You must claim it with a very clever sound. There's no time you have to claim it. Speak to God. How to go to the Holy Ghost. Take God at His word. Present your own. Amen. 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 And God will remember His promise. Amen. Okay, let's remind God His promise. Amen. Hallelujah. And God give it to you. Amen. May God bless you. Amen. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. Oh, I will settle. Get it beyond. Victory today is mine. Blessing is mine. Blessing is mine. Blessing today is mine. I could settle. Get it beyond. Blessing today is mine. Healing is mine. Healing is mine. Oh, healing today is mine. Oh, I could settle. Get it beyond. Healing today is mine. Oh, victory is mine. Oh, victory is mine. Oh, victory today is mine. Oh, I could settle. Get it beyond. Oh, victory today is mine. Victory is mine. And the song says, get thee behind me, Satan. Amen. So victory is yours. Amen. Blessing is yours. Satan must get behind you, get away. Amen. Don't let the devil tell you you must be poor. Amen. Don't let the devil tell you you must be sick. Amen. Tell him, amen. It's my joy, it's my right to be healed. It's my right to be. Amen. Don't let the devil tell you that. Amen. Don't let the devil tell you that. But I don't say when the seals are open, all the blessings are open. Amen. Amen. The seven seals open, it will claim you to give you all your rights. Amen. All the redemption right revealed by the seven angels in the seals. Amen. Amen. Now you must claim them. Amen. Claim them. Amen. 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 Let's all pray the Lord. Amen. Amen. Pass me not the Savior in the spirit of worship. Pass me no to jealousy. Oh, yeah, my heart will cry. Why on holy? Do not pass me. Oh, trumpet Savior, Savior. Oh,
When Jesus was in trouble, that man was a man. Amen. When they came to him to pay the tax, remember, he was a man, even the fish, God even the fish. Amen. They wanted to pay tax. Jesus never gave him money. Amen. He said to Peter, go and fish. Amen. Did you understand? He never said, Peter, go and pray. Amen. Il n'a pas dit à Pierre de prier. Go and fish. Pas travailler. Amen. And when he said to Peter, go and fish, God created man in the fish. Amen. So God can do that the same thing. God will create one in that way. He's the same yesterday, today. Wonderful. Let's pray the Lord. Amen. Precious Heavenly Father, Lord. We say thank you for the word. Thank you for sending us your servant today to bring us that word of comforting. That word of to be awakened, Lord, to revive us, to revolutionize us, that we are sons and daughters of God. That we should not be in the position of God. We should not be in a sinful position. We should not be in a poor position, but physically or spiritually. We should be, as sons of God, in a wicked position, both spiritually and physically, because it belongs to us. Amen. Don't think for us. You died for the gold, to pay for that. And after the service is open, you came down to claim us, to remind us what's right. And Father, we say here this afternoon, Father, Lord, God Jesus Christ, hear our prayer, Lord. Don't pass by. Hear our prayer, Lord. We need, Father, Lord, to be restored on our position, Father, Lord. We need to be restored, sons of God, Father, Lord. We are claiming, Father, Lord, our right is sons of God. Our right in the physical blessing, both spiritual. Our right in the healthy blessing, both spiritual and physical. Our right in the celebration, in the celebration, both spiritual and physical. Father, we claim our right. We need to be restored back to our it's attributes. Because the seven seas were open for that. What is the reason of the opening of seven seas? If only
and the spiritual. It was made both spiritual and physical. That's what you said in the word. Seek for the kingdom of God, and other people will add unto you, Lord. Then we have the kingdom of God for the Lord. Then add to us the material blessing. Add to us the heavenly blessing. But I know we need Lord. For the brothers, Lord. Give them joy so that when we get to marry, the men be good to be married. Help them, Father Lord, to find the joy so that, Father Lord, they will be able to process the marriage, Father Lord. They will be able to fail to have a family because they have been called for that. Father Christ Jesus Christ, you did that for those that were in the past. You can see do that today. Father, we surrender everything to thee, Lord. We bless our name. Let it be praised and glorified. We commit everybody in the souls here. Let the word of God that was spoken go inside our soul and produce what is true, Father Lord, which is the revelation of the word inside our soul. Blessed be thy name. We commit everything to thee. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Wonderful. May God bless you. Amen. You may be seated. Amen. Amen. We are at the end of the service. Amen. Amen. May God bless Brother Joseph for the word. Amen. Amen. So when God willing, we come back here when we have the opportunity. Amen. Bring out the word. Amen. May God bless you, brother, for the tom-tom, for the drums. It's so wonderful. It's added on the top of the praise. Amen. It's some kind of. May God bless you. We are at the end of the service. So next Sunday we'll be here. So we figure it out. We haven't yet made the plan. I'm thinking maybe on the April, on the 1st of on 31st to the 1st of January, if possible. If something here is to praise the Lord, I will talk with the passage how we will go. Amen. Allow it to my manager. Amen. So may God bless you. Amen. Amen. And the words are approaching Christmas, a false Christmas. We don't mean that Christmas. Amen. Amen. That's the pagan celebration. Amen. They're worshiping the sun god. Amen. They call it Christmas. That's not Christmas. The real Christmas crossing. Amen. And this Christmas crossing is every day. From January to December is Christmas. Amen. Amen. In June, Christmas. April, Christmas. August, September. Because Christ is true. We are a new Bethlehem where Christ is full. Amen. May God bless you. Amen. They shake hand one another. Amen.